These are all studio unit. So wala tayong mga 1BR. Biggest size available will be 36 na. Which is naa siya sa Verona 109. Kaning 109 na ni sa ground floor, ma'am. So from second floor up to fourth floor kay with balcony na ni siya. And this is a walk-up man, so wala tayong elevator. So karon ma'am, nag-prepare ko of sample computation sa pinakagamay nga SQM like 21, 22, and katong biggest. 36. So kaning 110 ma'am is 21 SQM na sa ground floor. Sa Citanova building kay we have 3 buildings man for walk up. So si Citanova is the second building na ni nato. Ini kaday na to entrance katong building na nay mga commercial. So mga ni na building. For the sample computation, we have kaning payment terms like RFO term. So when we say RFO term, this is 1090 actually in 24 months. So para ma-turn over na mo ang inyong unit, the requirement would be mobile tag reservation fee nga 25. And then the 3% spot, kaning 37,000. This is after reservation date, 30 days. So let's say mag-reserve, let's say karon June 2, so mo take effect si 37 on July. This is the spot 3, and then the remaining 7%, mo na itong is spread over 23 months. So mag-monthly mo 6,300 kapin for 23 months, ma'am. Para ma-total siya sa 10%. 10%. And then the 90%, mo na ito i-apply sa bank, kaning 1.8. And ang requirement na mo, ma'am, so let's say, sige na mo ongoing of bayad sa yung 6,000, makapuyo mo sa unit if ma-meet ninyo ang requirements like mabayaran si SPA 3%, makasecure ta og bank pre-approval. So kung mugawa si bank pre-approval within 1 month, so by August na namoy bank pre-approval. So basically mga September siguro or mga October, you can move in na. Basta mabayaran lang sa nato ang mga move-in fees, yung masubmitan ng requirement. So good to go na mo ani ma'am buwal nagbayad mo sa inyong monthly amortization nga tag 6,000. So nag-start na pod ang sa bangko. No overlapping of payment rata ma'am. Ano man ta ang need lang nato bank pre-approval. So si bank pre-approval mura siya to assess lang given sa inyong income nga gi-submit ni bank plus the ato ang age is qualified but for the 1.8 nga loanable sa atong 90%. So, mao lang na ito wala right overlapping of payment. Si bank na to, ano na ta, so 6 to 3 months prior ma-end si equity, di na ta mag-start of apply.